Hello, my name is Santadul Hassan and I am representing the Refugee Empowerment Network (REN), a state of youth chapter in Bangladesh. Our project is called Inclusive Education for Peaceful Futures, Empower Rohingya Refugees. Through this project, we are empowering Rohingya children and youth by promoting inclusive education, peace building, conflict resolution, and leadership skills. আর মানুষিনরে সই রাস্তা লইরে প্রত্যেকজন যেদুন কমিউনিটির মানুষ আছে ইন বেগুনলাই ফায়দা হদে এন্ডিল্লা রাস্তা দেখা এইবার হদে লিডারশিপ এবার হদে লিডার We have started this project because many Rohingya children and young people face limited access to quality education and opportunities to develop their leadership and life skills. Living in displacement often means growing up without safe spaces to express themselves and build confidence. Social media use gille ki fayda hoy amder কিছু লিখিতে হলতে প্রথম হলতে এসএস এডুকেশনাল অপরচুনিটি তো আর সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করলে অন্য হরিবার মৌকা কল বেশা বেশি আছে দিন রানি কি আর আগে সারো হেফান We believe education is more than learning in a classroom. It helps young people to develop resilience, resolve conflicts peacefully, and become leaders who can create positive change in their communities. ইয়া বাদারা টি-শার্ট ইলা রোহিঙ্গা ফাইন্ডারে অন ইয়ং মানুষের আছে ইলারা সেশন আপল দি ইনতে আছে আর সেশন তো বেশি বেশি মানে শিখে হয় যে মানে কি কি হইলা আর আছে ইলা টিম ওয়ার্ক ক্যাঙ্গুরি করে ইয়া বাদ আছে মানে আর কমিউনিকেশন ক্যাঙ্গুরি করে প্রবলেম সলভিং ক্যাঙ্গুরি করে কোলাবোরেশন ক্যাঙ্গুরি করে কমিউনিকেশন ক্যাঙ্গুরি করে আর এই সেশন তো বেশি বেশি সুন্দর করে শিখে হয় ইয়ার হরে আছে মানে কি আর আছে ইলা আরো আছে মানে বেশি বেশি মিলজুরি হাসকুল গজি আর জন্য কি লোকাল আছে ইলা ভলান্টিয়ার কল আছে না তো আর আছে আমরা স্টেপ হোল্ডার তো আর বেশি বেশি শিখে হয় আর আছে ইলা রিলেভেন্স ইন কি আছে আর ইলা কমিউনিটি স্কুল ক্লাসে মাস্টার ক্লাসে ইয়ার ফাতে আর মিলজুরি হাসবে One achievement we are especially proud of is seeing participants become more confident in expressing their ideas and working together respectfully. In the next phase of our project, we plan to organize more community dialogue, awareness campaign, youth leadership and capacity building workshops, and expand our outreach to 400 Rohingya children and youth. We are excited to continue promoting our inclusive education, leadership and capacity building while creating more opportunity to learn, grow and lead positive change. I would like to sincerely thank the State of Youth, KidsRights, and everyone who has supported our project. Together, we are empowering Rohingya youth through education and leadership, peace building to build a more inclusive and hopeful future.